పెరుగు ఇవన్నీ వేసుకుని మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి చికెన్ని. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు చికెన్ టిక్కా చేయబోతున్నాం. ముందుగా క్యాప్సికమ్స్ 3 రకాలు తీసుకున్నాం. వాటిని కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. చికెన్ టిక్కాకి ముందుగా మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి. పసుపు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. మనం బోన్లెస్ చికెనే తీసుకోవాలి టిక్కా కాబట్టి. బోన్స్ ఉన్నదైతే పనికిరాదు. అచ్చంగా మెత్తటి ముక్కలు ఉన్న చికెన్, బోన్లెస్ చికెన్ అయితేనే పనికొచ్చింది. కారం పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, పెరుగు ఇవన్నీ వేసుకుని మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి చికెన్ని. ఇలా మసాలా అంతా కలిపి పెట్టుకుని పక్కన పెట్టిన తర్వాత మనం ఈ టిక్కాకి పుల్లకి గుచ్చుకోవాలి. క్యాప్సికము, సూపరం. ఫైనల్గా చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా తీసుకుని వెళ్ళి బాగా చిక్కుపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా చికెన్ టిక్కా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్దాం.
చాలా బాగా కుదిరింది రెసిపీస్ కానీ ఏమైనా అసలుకి. ఇది మీరు మాడిందేమో అనుకుంటారు కానీ అట్లా కాదు. దీన్ని వండడం బొగ్గుల మీద చేయడం వలన దీనికి ఫ్లేవర్ అలా వస్తుంది. ఇదే విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఐడి లింక్లోను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాం, ఫాలో అవ్వండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ విలేజ్ బాయ్స్ వ్లాగ్ మిక్స్ ఛానల్.